స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. రైట్. ఏం కనిపిస్తుంది స్క్రీన్ లో? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో వన్స్. ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి. త్వరగా చెప్పాలి. Say answer. What is visible to you? Make it fast. వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? హలో. Right. Okay, shall I start now? All the participants, only 12 participants has come. Okay, let me start now. Okay, you see the screen here is you are observing one problem that is regarding to single entry system. So in this problem, so let us see what is the problem. So Mohan has not maintained proper books of accounts. So whenever books of accounts is not maintained properly, that system is known as single entry system. He furnished the following information before you prepare necessary statements for the year ending 31st March 2008 and find out the profit or loss. Okay. Right. The particulars are like this. Cash in hand at opening date. This is the opening date. You see, 1/4/2007 is the opening date, and 31st March 2008 is the closing date. Okay, 1/4/2007 is the opening date. That is financial year starting date, and 31st March 2008 is the closing date. Right. So cash in hand is given both the days, opening day and closing day. Bank overdraft, opening day and closing day. Stock, opening day, closing day. Like that, creditors, debtors, bills receivable, bills payable, buildings, furniture. So these are the details we have given. Okay. Right. Below that is drawings during the year 750 per month.
per month during the year, per month 750 rupees is drawn for his drawings. Depreciation on buildings at 5%, on furniture at 10%, reserve for doubtful debts at 5% on sundry debtors. So this is the problem. So in this problem, what we have to do? So to know the profit or loss, definitely we have to calculate what is the profit. So to know the profit or loss, before that, what we require, opening capital and closing capital is required. In this problem, we didn't have any opening capital and closing capital. So that's why by using this opening balances, we have to find out opening capital. This is the closing values. By using these closing values, we have to find out closing capital. Okay, is it right? Any doubt? So this is the information regarding this one, right? So what we have to do, first you see statement of affairs we have to prepare as on 1st April 2004. 1st April 2004. On that day, what we have to do? Liabilities and assets. So left side liabilities, assets. So what are the opening balances we have? You see, opening balances are like this, right? So cash in hand, this is asset, on asset side. Bank overdraft 45,000, bank overdraft, that is liability. Okay, next to stock is an asset, so that's why stock 60,000. Next, creditors is liability 38,600. Next to debtors 30,000, is it visible to you? కనిపిస్తుందా మీకు? సరిగా వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. Right. So next one, bills receivable is 40,000. So you see, bills receivable is 40,000. Next one, bills payable is 60,000. So you see, bills payable is liability. So that's why on liability side. Next, buildings 50,000. Now, and one more, furniture is 5,000. So like this, whatever the values are given in the problem, those values are substituted in our statement of affairs. So then just you have to close the balance. Asset side balance is 1,90,000. The same balance is to be carried forward here. Then we get what we get? The balance. Assets and liability will be capital. This capital is, you see here, you are observing now, this is capital. 46,600 is the capital. What it is it closing capital or opening capital? Opening capital, because on 1/4/2007 we are calculating this value, so that's why this is opening capital. Anything else? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పాలి. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ప్రాబ్లంలో మనకు మోహన్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారని చెప్పారు. 1/4/2007కి సంబంధించిన ఆస్తులు అప్పులు ఇచ్చాడు. 31/3/2008కి సంబంధించిన ఆస్తులు అప్పులు ఇచ్చాడు. వాటితో పాటుగా కొన్ని చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఈ చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ ను బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే, ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ తప్పనిసరిగా అవసరం మనకి లాభ నష్టాలను తెలుసుకోవాలంటే. ఇక్కడ మనకు లెక్కలో ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం, మనము స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఆ ప్రిపేర్ చేయాలంటే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ను మనము వాటికి సంబంధించిన విలువలు, అసెట్స్ ఉంటే అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఉంటే లయబిలిటీస్ వైపు రాసేసుకోవాలి. రాసేసుకుంటే మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఈ అసెట్స్ కు లయబిలిటీస్ కు మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ను మనం ఏమంటాం అంటే
క్యాపిటల్ అని చెప్తాం. ఈ క్యాపిటల్ ఓపెనింగ్ డే ఉంటే ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, క్లోజింగ్ డే రోజు ఉంటే క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ గా చెప్తాం. కాబట్టి రైట్, సో opening capital is 46,400. The same way here you see 6,000 again. I have to take these are the closing values. Right, so you see cash in hand 6,000. This is, you see, cash in hand 6,000. Next you see bank overdraft 40,000. Bank overdraft 40,000 you see. Okay, next stock 62,000. Stock 62,000. Right, next you see creditors is 37,200. Creditors 37,200. Okay, next debtors 32,000. Debtors 32,000. So just when you see an item, that item will be recorded where, whether it is liability or asset, that you have to observe. Okay, so if it is asset, just you write on asset side. If it is liability, you write on liability side. Okay, next bills receivable, this is asset, so asset side. Next you see bills payable 57,000. You see 57,000. Okay, next buildings 50,000. Again buildings is asset. Next you see furniture 5,000. Furniture 5,000. Okay, all the values are posted. So now I have to balance. Here you see this balance 1,93,000. The same balance is to be copied here. Now the difference between these two values is nothing but liabilities and assets. ఆస్తులకు అప్పులకు మధ్యలో ఉన్న భేదాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాము, క్యాపిటల్ అని చెప్పి చెప్తున్నాము. కాబట్టి ఈ క్యాపిటల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇది బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. ఎట్లా వచ్చింది, ఎట్లా తెలిసింది 58,800 అంటే ఈ 1,93,000 నుంచి ఈ పైన విలువలను తీసేస్తే ఇది వచ్చింది. కాబట్టి ఇది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. ఎందుకు అంటే ఇది క్లోజింగ్ డేట్ రోజు ఉంది, 31/3/2008 తేదీన ఉంది. కాబట్టి ఇది క్లోజింగ్ డేట్ ఉన్న బ్యాలెన్స్. కాబట్టి క్లోజింగ్ డేట్ న ఉన్న క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. రైట్, సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, క్యాపిటల్ యాజ్ పర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ 31st March మనం ఏమనుకున్నాము, ముగింపులో ఉన్న క్యాపిటల్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి ముగింపులో ఏ క్యాపిటల్ ఉంది, 58,800 ఉంది. కాబట్టి క్లోజింగ్ లో ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి లెక్కలు మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాడు డ్రాయింగ్స్ అని. హిస్ డ్రాయింగ్స్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ 750 per month. నెలకు 750 రూపాయలు అని చెప్తున్నాడు. మరి సంవత్సరానికి ఎన్ని నెలలు ఉంటాయి, 12 నెలలు ఉంటాయి. కాబట్టి 12 into 750 దెన్ 9,000. ఈ రెండింటిని కలిపితే అవుటర్ కాలంలో 67,800. నెక్స్ట్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ కూడా ఏమైనా ఉంటే ఏం చేయాలి, తీసేయాలి. సో అడిషనల్ క్యాపిటల్ మనకు లెక్కలో ఇచ్చిందా, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అడిషనల్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం? నో additional capital, so that's why nil. Next, less capital as per statement of affairs as on 1/4/2007. That is opening. Just now we find out 46,400 is the opening capital. Okay, 46,000. The same value is recorded here. Okay, now it is to be deducted. Why? Because it is to be deducted. This is to be added. So that's why 58,800 is to be added to 9,000. Then we get 67,800. Later 67,800
From that, we are deducting 46,400. Then this is gross profit. Again, we have adjustments. So here you see adjustments, depreciation on buildings 5%, furniture at 10%, reserve for doubtful debts 5% on sunny debtors. So these are the adjustments. You see adjustments after knowing profit, adjustments are to be taken. So depreciation on buildings, how much buildings we have? We know buildings value is 50,000. On 50,000, 5% we have to take. So that's why that will be 2,500. Next, depreciation on furniture. We know what is the furniture value. Furniture value is the 5,000. So sorry, this is 50,000, not 50,000, 5,000 only. This is only 5,000. So 5,000 into 10%, then 500, right? Next, reserve for doubtful debts. Reserve for doubtful debt means on debtors we have to take. On debtors we have to take, right? So debtors, closing balance. Debtors closing balance. Keep it in mind. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవాలా, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవాలా అనేది ప్రతి స్టూడెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, ఇక్కడ మనకు డేటాస్ రెండు ఉన్నాయి, విలువలు ఏమున్నాయి, రెండు ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ చూడండి, రెండు 50,000, రెండు కూడా రెండు 50,000 ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే రెండు 5,000 ఉన్నాయి. మనకు డౌట్ వస్తుంది అప్పుడు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవాలా, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవాలా, ఏది కరెక్ట్ అని. సో ఏది తీసుకుంటారు, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవాలి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోవాలి, దాని మీద మనం డిప్రిసియేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. 32,000 మీద ఏం తీసుకున్నాం, 5% తీసుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ 1,600. ఈ మూడింటిని టోటల్ చేసుకుంటే 4,600 వస్తుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఏం చేయాలి, తీసేస్తే 21,400 నుంచి 4,600 తీసేస్తే 16,800. So that is net profit. Got the point? So here we are getting plus value. Here we are getting plus value. So that's why it is known as net profit. If it is minus value, then we say net loss. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎవరైనా డౌట్ ఉంటే అడగాలి. స్టూడెంట్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ ప్లస్ వాల్యూ వస్తే ప్రాఫిట్, మైనస్ వాల్యూ వస్తే నెగిటివ్. ఎనీవన్? ఎవరు రెడీగా లేరు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడగడానికి. రైట్. సో అల్టిమేట్ గా మనం ఇంకొక స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేయాలి. మొన్న మీకు చెప్పింది ఇదే హోంవర్క్ లో, ఇంకొక స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేయాలి అని చెప్పిన. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ మోహన్ యాజ్ అన్ క్లోజింగ్ డేట్. మళ్ళీ ఎందుకు చేయాలి అంటే, ఇది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ ను అలాంగ్ విత్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో ఏదైతే చేస్తామో సేమ్ అదే విధిగా ఇక్కడ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నిటిని కూడా కన్సిడర్ చేస్తూ చేయాలి. రైట్. సో ఇక్కడ మీకు ఈ క్లోజింగ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ అవే వాల్యూస్ ని ఇక్కడ తీసుకుంటాం. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ 6,000, సేమ్ 6,000. స్టాక్ 62,000, there is no change. Then straight away we have to take debtors 32,000, inner column. Why? Because we have adjustment. Bills receivable 38,000, bills receivable 38,000.
Okay, furniture 5,000. Furniture 5,000. So wherever we have adjustments, then you have to take inner column. Okay, next buildings 50,000. Buildings 50,000. Right. So already we know how much depreciation we have depreciated. So here you see depreciation on buildings 5%. That is 2,500 on buildings. So you are observing this one minus depreciation 2,500. Just you have to deduct and remaining balance is to be recorded in outer column. Okay, depreciation on furniture 500. So less depreciation 500. Then simply 4,500 outer column. Next, reserve for doubtful debts. That is 1,600. You see, less from debtors, you have to take doubtful debts 1,600. తీసేస్తే 32,000 లో నుంచి 1,600 పోతే అవుటర్ కాలంలో 30,400. సో అన్ని అమౌంట్స్ అవుటర్ కాలమ్స్ వచ్చాయి. ఇంటర్ కాలమ్స్ లో ఏమీ డ్యూస్ లేకుండా చూసుకొని అవుటర్ కాలంలోకి తీసుకోవాలి అన్ని వాల్యూస్. మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ కూడా బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఎంత 40,000. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ 37,200. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ 57,000. బిల్స్ పేయబుల్ 57,000. ఓకే, సో ఈ విధంగా పైన వాల్యూస్ అన్ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ క్యాపిటల్ 58,800 ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం క్యాపిటల్ ను క్లోజింగ్ తీసుకోకుండా ఓపెనింగ్ తీసుకోవాలి. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. పొరపాటున కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఇక్కడిది ఎక్కడ ఇచ్చినా అక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చినా కూడా ఇబ్బంది పడతారు మీరు. ఓకేనా? కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇది తీసుకోకూడదు. మరి ఏం తీసుకోవాలి అంటే 46,400 తీసుకోవాలి. ఆ 46,400 కు అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని చేయాలి. ఇవేమి ఉంటాయి అడ్జస్ట్మెంట్స్? నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంటే కలపాలి. నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా ఇంతకు ముందు 16,800, దీన్ని కలపాలి. కలిపితే ఎంత వచ్చింది? 63,200 వచ్చింది. దీంట్లో నుంచి డ్రాయింగ్స్ తీసేయాలి. 9,000 తీసేస్తే అవుటర్ కాలంలో 54,200 వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు బ్యాలెన్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 1,88,400 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా 1,88,400 వస్తుంది. ఇది అల్టిమేట్ గా మీరు చేయాలి అని చెప్పిన 4th స్టేట్మెంట్. 4 స్టేట్మెంట్లు చేయాలని చెప్తున్నాడు కదా. మొదటిది ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ టు నో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. సెకండ్ వన్ క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్ టు నో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. థర్డ్ వన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ స్టేట్మెంట్ టు నో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అండ్ లాస్ట్ వన్ this one, that is statement of affairs along with adjustments. Okay, got it? Any doubt? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పాలి. ఇది మెటీరియల్ మీకోసం రెడీ చేస్తున్నా, ఇది అయిపోయిన కూడా మీకు ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను. ఓకే, లాస్ట్ 5 minutes లో ఉన్నాం. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా? My voice is audible to you? Yes, sir. Yes. కాబట్టి క్వశ్చన్లు కూడా అడగవచ్చు. మీరు క్వశ్చన్లు అడిగితే నాకు వినిపిస్తుంది కదా, అడగండి. ఇంకా డౌట్స్ ఉంటాయి. రైట్,
మీకు లెంతీ ప్రాబ్లం అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇట్లా ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇచ్చేసి అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి, ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ బేస్ చేసుకొని అసలు ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ అంటే డేట్స్ చూసుకోవాలి. ఏది ముందుంది డేటు, ఏది తర్వాత ఉంది డేట్. ఇక్కడ ఈ 2 డేట్లను మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకటేమో 2007 కనిపిస్తుంది, ఇంకొకటి 2008 కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఒకటేమో 31st మార్చ్ కనిపిస్తుంది, ఇంకొకటేమో April 1st కనిపిస్తుంది. మీరు సంవత్సరం చూడకుండా మా డేట్లను చూసినట్లయితే ఇదే ఓపెనింగ్ అవుతుంది, ఇదే క్లోజింగ్ అవుతుంది. అది కాదు చూడాల్సింది, ఇయర్ చూడాలి. సో 2007 April 1 అంటే ముందు వచ్చే డేట్, ఫస్ట్ వచ్చే డేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓపెనింగ్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చే డేట్ క్లోజింగ్ డేట్. కాబట్టి ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఈ రెండింటిని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చాలా సందర్భాల్లో క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టర్ చాలా ట్రై చేస్తాడు. మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏమంటాము తప్పులు చేయకుండా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఓకే, ఒకసారి వెనక్కి ఇస్తాడు, ఒకసారి ముందుకు ఇస్తాడు, మనకు కావాలని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. కొన్ని సందర్భాలు ఏం చేస్తాడు తెలుసా, ఇంకోటి 2 సేమ్ డేట్లు వచ్చేటట్లు ఇస్తాడు. ఎట్లిస్తాడు అంటే చెప్తున్నా, ఇప్పుడు చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఇస్తాడు. ఇక్కడ మీకు డేట్లు కనిపిస్తున్నాయా? ఇందులో మీరు ఒకసారి డేట్లను గమనించినట్లయితే ఒకసారి చెప్పండి, ఈ డేట్లు ఎట్లుంది పరిస్థితి? ఏం డేట్లు కనిపిస్తున్నాయి మీకు?
కనిపించినాయి డేట్స్? కనిపిస్తున్నాయి సార్. ఒకసారి చెప్పండి ఏమున్నాయి డేట్స్ ఇక్కడ? ఫస్ట్ 3/2000. కిందట్లో ఉన్నది చెప్పాలి. ఇంకా లేకుంటే 2020 ఓపెనింగ్ స్టాక్ సార్. 2020 ఓపెనింగ్. ఓపెనింగ్. 21 క్లోజింగ్. 21 క్లోజింగ్. రైట్. మీకు ఒకటి కూడా చెప్తా. రైట్. ఇక్కడ మీరు చెప్పండి. ఏది ఓపెనింగ్, ఏది క్లోజింగ్? 2020 ఓపెనింగ్, 2021 క్లోజింగ్. రైట్. రెండు కూడా ఏప్రిల్ 1 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ రెండు కూడా 31 మార్చ్ ఇచ్చాడు. రైట్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇన్ని రకాలుగా డేట్స్ ఇచ్చారు.